Welcome to Spanish with Phrases. In this video, you're going to learn how to set up sentences in Spanish. Are you ready? Let's get started. Can I use? Puedo usar. Puedo usar. Puedo usar. How do you say, can I use? Puedo usar. Your phone. Tu teléfono. Tu teléfono. Tu teléfono. How do you say your phone? Tu teléfono. So, how would you say, can I use your phone? And you can say, ¿puedo usar tu teléfono? ¿Puedo usar tu teléfono? I want. Quiero. 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 How do you say, I want? Quiero. I in Spanish is yo. I want, yo quiero. But if you just say quiero, it implies that you are saying I want, yo quiero. To eat pizza, comer pizza. Comer pizza. Comer pizza. How do you say to eat pizza? Comer pizza. How would you say, I want to eat pizza? Quiero comer pizza. Quiero comer pizza. Let's go. Vayamos. O vayamos. Vayamos. How do you say, let's go? Vayamos. To a restaurant. A un restaurante. A un restaurante. A un restaurante. How do you say to a restaurant? A un restaurante. So, how would you say, let's go to a restaurant? Vayamos a un restaurante. Vayamos a un restaurante. I'd like to eat. Me gustaría comer. Me gustaría comer. Me gustaría comer. How do you say, I would like to eat? Me gustaría comer. Bread with cheese. Pan con queso. Pan con queso. Pan con queso. How do you say bread with cheese? Pan con queso. How would you say, I would like to eat bread with cheese? And you can say, me gustaría comer pan con queso. Me gustaría comer pan con queso. Where can I? ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? How do you say, where can I? ¿Dónde puedo? Get a taxi. Coger un taxi. Coger un taxi. Coger un taxi. How do you say, get a taxi? Coger un taxi. So, how would you say, where can I get a taxi?
And you can say, ¿dónde puedo coger un taxi? ¿Dónde puedo coger un taxi? Where would you like? ¿A dónde te gustaría? ¿A dónde te gustaría? ¿A dónde te gustaría? How do you say, where would you like? ¿A dónde te gustaría? To go, ir, ir, ir. How do you say, to go? Ir. So, how would you say, where would you like to go? And you can say, ¿a dónde te gustaría ir? ¿A dónde te gustaría ir? Stop here. Pare aquí. Pare aquí. Pare aquí. How do you say, stop here? Pare aquí. Please. Por favor. Por favor. Por favor. How do you say, please? Por favor. How would you say, stop here, please? Pare aquí, por favor. Pare aquí, por favor. Can I pay? ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? How'd you say, can I pay? ¿Puedo pagar? By credit card. Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito. How do you say, by credit card? Con tarjeta de crédito. How would you say, can I pay by credit card? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Call. Llama. 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 How do you say, call? Llama. The police. La policía. La policía. La policía. How do you say, the police? La policía. How would you say, call the police? Llama a la policía. Llama a la policía. How? ¿Cómo? 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 How do you say, how? ¿Cómo? Did you find me? ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? How do you say, did you find me? ¿Me encontraste? Now, how would you say, how did you find me? And you can say, ¿cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? Alright, that's great. Now it's quiz time. I'm going to show you the sentences in English and you have to try to translate them all into Spanish. Don't worry about getting all the sentences right.
most important here is you to practice your Spanish. Okay, so let's go. How would you say, can I use your phone? ¿Puedo usar tu teléfono? ¿Puedo usar tu teléfono? I want to eat pizza. Quiero comer pizza. Quiero comer pizza. Let's go to a restaurant. Vayamos a un restaurante. Vayamos a un restaurante. I would like to eat bread with cheese. Me gustaría comer pan con queso. Me gustaría comer pan con queso. Where can I get a taxi? ¿Dónde puedo coger un taxi? ¿Dónde puedo coger un taxi? Where would you like to go? ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde te gustaría ir? Stop here, please. Pare aquí, por favor. Pare aquí, por favor. Can I pay by credit card? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Call the police. Llama a la policía. Llama a la policía. How did you find me? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? Very good. How many sentences you got right? Comment below. Don't forget, subscribe to this channel. See you next. Hasta la próxima.